நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து 12 பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி நம்ம லாஸ்ட் எபிசோட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்து எதுல நம்ம பர்ஃபார்மிங்கா இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஆல்டர்னேட் மெடிசன் செகண்ட் எபிசோட்ல இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நான் ஆல்டர்னேட் மெடிசனை பத்தி சொல்றதை விட இதுல ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி அதை வந்து அந்த கன்சர்ன் டாக்டரே வந்து நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ நம்ம டாக்டர் வந்து புல் பண்ணுவோம். எஸ், வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் வணக்கம். ஹவ் ஆர் யூ? டாக்டர் நரசிம்மம் ஜம்மி நம்ம ஸ்டுடியோல இருக்காங்க. அவங்க வந்து 123 இயர்ஸ் ஓல்டு ஜம்மி ஃபார்மசியோட எம்டி. ஸோ இதுல மேஜர் என்னன்னாக்கா, ஏன் நம்ம டாக்டர் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இவங்க வந்து அலோபதியில பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ஹி டர்ன்ட் இன்டு ஆல்டர்னேட் மெடிசன். ஆயுர்வேதால வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப நிறைய மெடிசன் ரிசர்ச் பண்ணி அப்புறம் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியோட டைப் பண்ணி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குன்றது டாக்டர் நரசிம்மம் ஜம்மி கிட்ட நம்ம அவரோட வியூஸை கேட்க போறோம். டாக்டர், இப்போ வந்து ஒரு 12 எபிசோட் பண்றேன் டாக்டர். அதுல ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்து ஆல்டர்னேட் எனர்ஜில போச்சு. இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் மெடிசன். ஸோ இதுல வந்து இப்போ +2 முடிச்சு ரிசல்ட் வந்துச்சு. நிறைய பேர் வந்து நீட், இன்ஜினியரிங் அப்படி நிறைய மைண்ட்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல என்ன ஸ்கோப் இருக்கு? இன்னொன்னு, இப்போ போஸ்ட் கோவிட்ல இதுக்கு முன்னாடி அலோபதி மெடிசன் எவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பேர் வந்து சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, இந்த மாதிரி யோகா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும். போஸ்ட் கோவிட் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆயுர்வேதிக்கல எவ்வளவு மல்டிஃபோல்ட் ஆச்சு. ஸோ இப்போ பீப்புளோட ஆட்டிடியூட் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல எவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு. ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்ல போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசனை நீங்க ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? எல்லாம் நீங்க அலோபதி கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு தூரம் படிச்சு எம்எஸ் எல்லாம் படிச்சு ஃபாரின் எல்லாம் இருந்து ஒய் யூ டர்ன்ட் இன்டு ஆயுர்வேதிக், அதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட்டா சொன்னீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Sure. See, I'll tell you very quickly about my background. My background is in biological chemistry. I have a PhD in biological chemistry, and my postdoctoral work is in molecular pharmacology at Stanford. So I spent about 15 years in the United States. I was doing research completely on various aspects of human health. I worked on influenza virus. I worked on DNA damage. Adukapra India ku I worked on AIDS diagnostics, and then heart attack. How do you actually I was involved in launching India's first indigenous recombinant streptokinase. So I did all the basic molecular biology and biological chemistry studies on that. So my background, like you said, is completely Western sciences. But then at one point in time, I decided that the side effects that we got, or the patients or the people who used allopathic medicines got, and the benefits that they got, the risk to benefit ratio was not worth it. You see, everything is about risk to benefit. There is this ratio called risk to benefit, and the risk to benefit ratio, and towards risk, the weightage should be very low, benefit should be very high. Upper, then that is a very safe medicine to use. If risk and benefit are equal, it's not a good. See, you are able to somehow manage. If then you end up having some kidney problem. The risk to benefit ratio is not a healthy ratio. So yes, that is what drove me to this exploring Ayurveda as a scientific discipline. And I have a legacy of 124 years, 123, 124. This year we're turning 124. Congratulations. Yes. Yeah, and what we're very clearly seeing, neenga sonna mari COVID vandaprom people have started moving towards Ayurveda, and very rightfully so, because Ayurveda has got a lot of benefits in terms of maintaining immunity. Ipo allopathy la vande to maintain immunity, there is no specific formulation to build immunity. You have vitamin pills, and you have vitamin C, and you don't really have an overall way to improve immunity. Why is that? Immunity it's not something that you can take from outside. It's not something that it's not like an antibiotic, where you take an antibiotic pill and then you can develop any resistance to that bacteria. Andamari kadiyadu. Immunity the body has to build by itself. So to build immunity, the body has to be primed, and it has to be able to do it. One of the ways in which you do this is vaccination, obviously. But the vaccination is very specific. If we COVID vaccine, it will protect us only against COVID. Clear? So that's basically the vaccine effect on it, very specific. What we want is general immunity, broad spectrum immunity to fight against all diseases, to make sure. See, immunity does not mean you will not fall sick. Yeah. That's not what immunity means. Immunity means even if you fall sick, even if you get exposed to the disease, you will recover very quickly without too many problems. That's what immunity means. The basis of immunity for a human body
is your gut. எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இம்யூனிட்டிக்கு ஏதாவது பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்னு. பிளட் டெஸ்ட் இம்யூனிட்டிங்கிறது there's no blood test for immunity because 90% இல்ல 70% of the body's immunity okay exists in the gut. Gutna not the stomach, the large intestine, the small intestine, that in that general area, that is what provides immunity for the human body. You may be surprised, yeah, the intestine is where all the digested food gets processed. How come that is the seat of immunity? That's because the human body gut is trillions of microbiological organisms. Okay, trillions, not just billions, trillions. Okay, and that is called the microbiome. It's a term called microbiome. All the microbiological organisms or the genetic material is called the microbiome. Okay, and இத பத்தி ஒரு separate field இருக்கு, microbiomics னு ஒரு field இருக்கு. So people are studying, it is the microbiome and the bacteria இருக்கு இல்லையா, the healthy, the good bacteria, அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து immunity provide பண்றது. Okay, so basically what happens is if you take antibiotics, if you take allopathic medicines, it strips the body of that healthy bacteria. And the bacteria, they all die. So yes, obviously your immunity is lowered. So adukku vandu the immunity vandu thiripiyum to make sure that it becomes primed, it becomes good, it becomes healthy, the individual, you have to resort necessarily to Ayurveda. Okay, why? Because Ayurveda has got these formulations called rasayanas. Rasayana rejuvenator. The Sanskrit word is rasayana. The English equivalent is rejuvenating. Okay, it rejuvenates your body. And where does it basically work? Is it works on your digestion. It makes sure that your gut is functioning properly. Your digestion gets performed properly. Make sure that your gut bacteria are living and thriving. And the gut bacteria, the good bacteria thrive pannada, you are going to be in a position of good immunity. If you don't have good bacteria, you are not going to have immunity. And what are all the things that get rid of the good bacteria? Smoking, drinking, fast food. Fast food includes pizzas, burgers, chaat, vada pav, enna vena edukonga. All of those things will damage your gut, the gut bacteria. Okay, so eating becomes a very important aspect of it. Now, in this fast-paced world, how are we going to manage that? How can we make sure that whatever we eat gets digested and assimilated? That is why, to be practical, we can't tell people it's not practically feasible. I mean, we're all traveling, we're all going outside. So how do we deal with it? Okay, so what we need to do is we need to make sure that we take these rasayanas, these Ayurvedic formulations, to make sure that our food gets digested, and the food digestion has to happen in the appropriate way. And the gut bacteria has to make sure that you are priming your immune system properly, because the metabolic byproducts of those gut bacteria are very critical in signaling. They signal to the various aspects of the human body, and that is what actually boosts the immunity. It's a very complicated field. Now, சொல்றது வந்து ரொம்ப 50,000 feet level சொல்லிருக்கேன். There's a lot more science associated with it, and this is just a primer. Basically, நான் என்ன சொல்றேன், because we have a very short window of time, my point is, as far as COVID is concerned, as far as future pandemics are concerned, we need to make sure that we adopt and adapt the Ayurvedic lifestyle into our present lifestyle to make sure that we are as healthy as we possibly can be. More importantly, இப்போதைக்கு கோவிட்க்கு எல்லாரும் வேக்சின் எடுத்துக்கோங்க. Very important. It is your national duty. I keep telling people, it is your national duty. Don't have this idiotic doubts. Covishield, Covaxin, enna kadikradho adu eduthukkonga. They both work. They are both effective. Please take your vaccines. Nariya per have not registered, and we are a country of 80, 85, 90 crores adult population. Okay, அவங்க எல்லாரும் அதுல வந்து 40 half தான் ஆயிருக்கு vaccination. இன்னும் we should take the efforts. We should all go get vaccinated. It's very important. I wish you all a very happy, healthy remaining year of 2021. I'm sure we will do very well. I think Ayurveda is here to stay. It is no longer, in my opinion, alternate medicine. I think it is now slowly getting into the field of mainstream medicine as well, because people are realizing the value of it, because it is safe,
because it has no side effects, and because it works very well. This is my message to everybody. சூப்பர் டாக்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா நம்ம டாக்டர் எடுத்தோம்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஒரு மெடிசன் எடுக்குன்னா அது ரிஸ்க் ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்படின்றது தான். ஸோ ஆல்டர்னேட் மெடிசன் இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து மாறுறதுக்கு காரணம் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்றது தான். இட் ஒர்க்ஸ் ரியலி மெயின் ஸ்ட்ரீமா வரதுக்கும் ஸ்கோப் நிறைய இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்க படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை புதுசாக வந்து பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், இப்போ ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல ஆயுர்வேதாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதுல நீங்க இப்பவே இன்வால்வ் ஆனீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அதுல நிறைய ஸ்கோப் இருக்கும்ன்றத டாக்டர். There is a large scope for people, for children getting into students who want to get into Ayurveda. Please do so. There are excellent colleges all across the country. We are also planning on coming up with a course which will help Ayurvedic students understand modern science much better. So there is a lot of scope for it. Please pursue Ayurveda as a very, very positive field of education. That's my message to everybody. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு மீட்டிங்ல உங்களை சந்திப்போம். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அவர் சைட். தேங்க்யூ, வெரி நைஸ். Thank you very much. Yeah, bye. Thank you.